Hordoftoota amantii Islaamaa Iida gaarii. Akkam jirtan daawwattoota TV Oromiyaa kan magaalaa Torontoo irraa isiniif dabru. Sagantaa guyyaa kanaaf qabnu akka armaan gadiiti. Ani agartuu Shankifeeti. kabajamtoota daawwattoota TV Oromiyaa magaalaa Torontoo irraa isin dabru akkam jirtan isinin jechaadha. Qophii guyyaa arraan tana hagayya bultii 29 bara 2011 qabnu tanaga akkuma baratamtetti oduudhaan jalqabna. Itti aansuudhaanis dhaamsoo adda ilmaan Oromootii fi kan miseensa OPD'ootaaniif qabnuu fi akkasumatti itti aanfuudhaanis deddeebitee biyya teenya beelti maaliif miti waan jiru dubbannaa ammaan tana matootii oduuttiin isin deebisa. Dhageessisaan oduu tanaatis Ahmad Sayyooti itti dhiyaadhaan isin ja'a. Gurguraa fi saamiinsi lafa Oromiyaa bifa nama sodaachisu keessa seenuunsaa himame. Baqattoonni Oromoodhaa 19 ministeera South Africaadhaa mana heeraa dhiheessan. Uummanni biyya alaa jiraatan mootummaa TPLF fi sooromsaa akka jiran beekame. Dhaabbanni tokkummaa biyyoota addunyaadhaa mootummaa Itoophiyaa irratti murtii balaaleffannaadhaan dabarse. Haga ammaatti gurgurtii lafa Oromoodhaa ilmaan Oromoodhaatiif qotee bulaa Oromoodhaa lafa isaanii irraa buqqaasuun beelaan afaan beelaa bira darbuudhaan kan deemaa ture. Maqaa investimentii fi guddinaatiin yoo ta'u ammaan tana karaa san bira dabruudhaan bifa haaraa qabatee uummata Tigreetiif kan nama akka jirtu takkaafuu gurguramaa akka jirtu oduun biyyarraa baate ibsite. Akka ibsa oduu tanaatti dhiha Oromiyaadhaa keessatti gindabaratii fi akkasuma horroo guduruu gidduutti lafa Amboo Nyaaraa jedhamtu biratti lafa albuuda adda addaatiin beekamtee fi akkasumatti warqii fi dahaba keessaa qabdu. Kaaree meetirii 300 mootummaan federaalaa OPD'oon akka gamasii dabarsu takkaafuu gurgurtu ajaja ifa dabarsiteef booda. Sooromsichi Tigree tokko lafa san bitachuunsa oduun biyyarraa baate ibsite. Daawwattoota keenya egaa akkuma beektanitti lafti Oromoodha arraan tana saamamuun tuni. Hagereen lafa Oromiyaatii fi uummata Oromootiif qotee bulaadha maal qabdii fi asumarraa jechuun ni danda'ama. OPD'oon yeroo ammaa keessatti if jiraachisuudhaaf jecha qulla lafa Oromoodhaa gurguraatii fi caala baasaa akka jirtus oduun biyyarraa baatetuun ibsite. Baqattoonni Oromoodhaa 19 kan miilaan qaxxaamuranii biyyoota adda addaa keessa dabruudhaan South Africa keessatti baqaaf dhaqan. Ministeera biyya keessaa mootummaa South Africa mana heeraa dhiheessuu isaanii oduun achirraa baate ibsite. Baqattoonni 19 kun ministeerticha kana mana heeraa geessuudhaaf kan murteessan. Biyyoota keessa dabran kana hunda keessatti dhokachaadhaa miilaan hulluuqaa yoo deeman. Dangaa South Africaadhaa cabsanii hoggaa sanitti mirgi silaa baqattummaa hayyama gaafachuudhaa osoo hin kennaminiif mana hidhaatti guuruu isaaniirraa akka ta'e oduun achirraa baate ibsite. Baqattoonni Oromoo kan achi jiran kun yeroo ammaa keessatti looyara takkaafuu bilaashitti mootummaan dhaabdeefiin akka ta'es beekame. Kun egaa kan agarsiisu biyya keessa jirru keessaa fi biyya South Africa gidduutti garaagarummaa jirtu biyya mirgi baqataadhaa tokko itti eegamuu fi kan mirgi Oromoo ammoo inni irraa baqate san abbaan biyyummaa isaa dhabee irraa argame akka ta'uun asirratti hubachuun ni danda'ama. Uummanni biyya alaa jiran keessaafuu bara 2000 fi takka boodatti ifa malleen biyyatti ergamu hundinuu karaa baankii takkaafuu Western Union akka ta'u murtaa'e. Mootummaan TPLF Itoophiyaa looteriin guddaan akka baateef hubatame. Malleen mootummaan TPLF Itoophiyaa achirraa argattee amatatti argachaa deemtu ol ka'uun isaa yoo himamu. Bara 2009 keessatti malleen biyya alaatirraa gama mootummaa Itoophiyaatti ergame miliyoona 780 ture. Itti fufuudhaan bara kana keessatti haga baatii Juun dhuma baatii Juun jechaatti
Maalla inni harka mootummaa TPLF fi Itoophiyaa seene doolaara biliyoona tokkoo fi cinaa akka ta'e gabaasni kalee bahee fi akkasumatti amantaan baankii Itoophiyaa nagadaarraa baate ibsite. Dhaabbanni tokkummaa addunyaadha. Tika mirga dhalamaa kan walgahii 102 irratti mootummaan TPLF fi Itoophiyaadha haala sodaachisaa keessa seenaa akka jirtu hubachiisuudhaan murtii balaaleffannaa mootummaa tanarratti dabarse. Torban sadii duratti walgahii godhatamte irratti qondaalonni mootummaa Itoophiyaadha murtiin tun akka irratti hin dabarre. Iyyannaa fi yaada addaa fi iyya kadhaa dhiheeffatan illee dhaabbanni tokkummaa biyyoota addunyaa miseensonni biyyoota adda addaa kan haala Itoophiyaan itti deemaa jirtu hubatan diddaa agarsiisuudhaan murtii cimtuu kan dabarsan. Tuttuquudhaan murtiin isaan dabarsan yeroo ammaa keessatti Ogaadenii fi Oromiyaa keessatti mootummaan TPLF fi ummata nagaan taa'u hacuucaatii fi hidhaadhaa ajjeessaa dhabamsiisaa yoo argamtu. Heera shoror keessattuu ittiin dhaabagettee lafa kaayyatte kuni kan akkaan addunyaa hunda sodaachisa ta'uu isaanii ibsan. Heera kanarratti hirkachuudhaan yeroo ammaan tana efa heerri kun hojiirra oole as. Miidiyaan biyya keessa jiru tokkolleen waan jaarmayoonni mootummaan shoror keessattuu hin jette waan hojjetamee fi waan godhame. Dabarsuu akka hin dandeenyee fi qunnamtii godhuu akka hin dandeenyee fi oduu haraa adda addaatiin argamtallee dabarsuu akka hin dandeenye kan eeggitu. Heerri akkanaa biyyoota addunyaa irratti biyyoota dimokiraasii dingattuu keessatti argame illee hin beeku. Daawwattoota keenya egaa oduun asirratti raawwatti qophii itti aantutti isin deebisaa hin fagaatinaan isiniin jedha. Daawwattoota keenya akka magaadii beetka warri amantii islaamaa hordoftan hundinuu baga ida soomanatiin isin gahe Eid Mubarak ida gammachuudha barakan gammachuu kan badhaadhinnaa isin haa ta'u isinin jechaadha. Akkasumattis warra naannoo Torontoo jirtanii guyyaanii fi irrachaa birraa takkaafuu September 24 ta'u isin hubachiifna galatoomaa nagaa jiraadhaa isinin jenna. Dhaamsa Oromootaaf keessaafuu miseensa OPDOtiif. Ilmaan Oromoodha haala rakkisaan haa ta'u wallaalaan haa ta'u yeroo dheeraadhaaf ulee takkaafuu eeboo alagaadhaa taheeti ummata isaa irratti gaddeebi'ee cunqursaa jira. Haalli bara dhibbaa olitti fufaatume kun arraan tanas deemee sadarkaa olaanaa irra gahee jira. Tun hamtutti kan laalamtuu miti. Ilmi namaa tokko jireenyaaf jecha waan hin goone hin qabu. Akkuma intalti takka jireenya isii biddeenatti akka agabuu hin bulleef jettee nama hin beekne wajji gachiiftutti jiruun akkas tamani gooti. Ammoo hoggaa takka takka sammuun sanii ol ta'uu qabdi. Jireenyaaf jaanii ifin gurguran, sabafin gurguran, lafa ifin gurguran. Haalli biyya keessa deemaa jiru kan sodaachisaa ta'e ni beekna. Mootummaan TPLF dirree baatee isiniif jecha mataa keessaniif jecha iftiisaa jechuusis ni beekna. Nuuf jechaa miti ifiif jecha. Yoo if eeguu baattan, yoo isii eeguu baattan dalagaas dhabdan ni agabdan jechuudha. Arraan tana warri isin eeggi ture kan ala bahees ni jira. Almaaz bakkoo ni beektan. Sadarkaa isin irra turtees ni beektan. Biddeena jibbiteetii miti. Laggasaa Alamuu kan kaleessa dhufee harka kan ni beektan. Sadarkaa inni irra ture maal akka qabaachaa ture aangoo inni qabaachaa tures ni beektan. Maaliif baqate? Maal labe? Dhugaadha. Hundi namnu ilmi namaa hundinuu akka tokkotti ilaalu. Kan ka haalli isin mudees, kan rakkinni isin mudees akka jiru ni beekna. Kan ammoo garaaf jecha kutatee dhugaa jedhee ilmaan isaa obboleeyyan isaa fixaa jirus akka jiru ni beekna. Tana hunda seenaatu adda baasuu jiraata. Dhaamsi cimaan qabnu arraan tana kan isin yaadachiisuu feenu waa'ee Liibiyaa irratti hirkateeti. Muammar Gaddaafiin
عمت أفرتمي لما قوتو قافة ليبيا بلتو يو أمري ربي تاتملي المنا ما نقبو سجيا داين تر بيسان كيستي مرتما نمنمان إسا دورا رابطو يو جراتي دوما تيفتر ربي قدتنا ملالا مطر ilmaan saatiis akkasittiif beekan biitii san qabeenya isaanittiif beekan arraan tana bakka dhokatu dhabeetti lafa jala tahaa jira seenaa keessatti fagoo deemuun hin barbaachisu seenaa biyyoota diktaatoroota Afrikaatii fi kan biyyoota biraatiif yoola biyya ilmi namaa harkaan sirna dimookiraasiitiin sodaa fi haluu takka malee ittiin filanne keessatti biyya abbaan irreedhaa sagalee namaa akkuma ifiin fedhetti ittiin lakkaawwatu keessatti ni turti malee haa fagaattu malee kufaatiin hin oolamtu tana hubadha seenuma addunyaa keessatti biyya diktaatarni umrii isaatti dabarsee ture hin jiru arraan tana gaa warri kaleessa gaadaa fi wajji shubbisaa ture kan isa cinaa dhaabbatee nama fixaa ture maaltu isaa mudachaa jira kan agartan hubadda kan bariine fagaatteeti halkan madaba jalatti albaatee janas akkasan hin taane arra haa golgoloytuu malee boruu ni bari'a arra haa daddabnuu haa laaffannuu malee boruma jabaan arraan tana haa nu koflu malee boruma arra tanaaf jecha bakka arra jirru beeyne malee bakka boruu dhaabbannu hin beeynu arraif beeyne malee boruu bakka jirru hin beeynu tanaafu taboruu sallaalaa heegaree sallaalaadha ilmaan Oromoo ilmaan keessan saba keessan fi lafa keessan sammuu isaanii hin gurgurina isinin jenna ammaan tanas deebine gaa akkuma jalqabarratti isinitti tuqqatti daawwattoota keenya waa'ee beelaati oduun obituun ammaan tana naannoo sanirraa buqqaatii addunyaa irra deemaa jirtu beela gaafa Afrikaa keessa seene biyya lafa Oromootii fi Itoophiyaa fi akkasumatti Somaaliyaa fi Keeniyaa keessa maaliif beelti tun deddeebitee biyya teenya miiti waan jiru irratti namuu laalcha fi qaba irra guddaan keenya roobuma jenna ammoo warri addunyaa tana bulchu warri baankii addunyaa olii gassosoosuu fi poolisii biyyoota adda addaa hubatee beelti biyya takka deddeebitee akka hin hubne roobni dhabamullee maal akka ta'e murtii dabarsuu danda'u takkaafuu gorsa kennuu danda'u waan isaan jedhanis dhageenya san duratti immoo wayin tuttuqufadha waan Itoophiyaa laalchisee baatii jaha dura qondaalonni TPLF dha laga Abbayyaa hidhuudhaaf jedhanii hoggaanii fi Noorz Ameerikaa kana keessa deeman gaafa ilmaan Oromootii fi ilmaan Ogaadeen bahanii killee ajoytuudhaan tumaa tura ummata isaanii fi deeggartoota isaanii walitti qabanii biyya tana keessa beelti ammaan booda hin jirtu jedhanii ummata dura dhaabbatanii dubbachaa tura yeroo san keessatti yeroo isaan xurumbaa akkasii uufan san torbaanuma tokko oduu duratti BBC'n Itoophiyaa keessatti nam miliyoona 2 fi qabxii 8 takkaafuu kan miliyoona 3 dhiyaatu beelarraa akka jiru dubbatee ture mootummaan san dho'isaa turte jecha maaliif san bira dabartee osoo hin ta'in guddina amatatti qabxii 15tti ikoonomiin teenya guddachaa jirti gaarii akkaan guddinni gaariidha akkuma oduu irratti isinitu inatti maallayni ummata biyya alaa jirurraa akka warra isaanitti ergamuudhaaf harka isaanii seenu doolaara biliyoona 1 fi cinaa ta'e jira maallaqa hedduu ummata miliyoona 6 kan beelawe kana midhaan isaan barbaachisu meeqa kuntaala 380 baasiin maallaqaa kan isa barbaachisu bittaa fi transportiidhaa fi hanga hirmaata irratti walii galatti doolaara miliyoona 400 duba mootummaan ummataaf yaaddu ummanni beelee kun akka ummata ifiitti yaaddu maallaqa dura waan dandeessu ummata fi gargaarsuu jibbaatu godhuu irraan turre Keeniyaan san godhaa jirti harka banattee addunyaa hin kadhan mataan Keeniyaan irra guddaa akkasumatti roobni dhaabbatee jira
waan qabaniin ummata isaaniitiif osoo qaanyii rangeessine biyya osoo qaanyii rangeessine ummata bitanii qallaban gaafa dadhaban addunyaatti gaafatan jechaadha. Dhugaan jirtu ammoo tantanarraa fagaatee mootummaa TPLF wajjin arrallee biyya addunyaa keessaa sadarkaa tokkoffaatti ilmoon dhalatte osoo ama 5 hin geenyetti dhumtu keessa sadarkaa takkaffaa jirti. Biyya Afrikaa tana keessa biyya 2 qofaatu isii gajjira. Biyya akkanaa tanaatu Magada takkaafuu laga Abbayyaa hidhu irratti kuurii Afrikaa keessaa sadarkaa tokkoffaa taate godhuuf deemna jee dibbeetuma. Namni ilmi isaa haati isaa ilmaan isaa duuba agabu deemee maallaqa waan akkanaa irratti facaasa. Tunigaa dhugaa dirree baatee jirtu. Mootummaan tun mootummaa akkamii ummataaf maal yaaddi kan jedhu. Beekamaan ikonomistiin baankii addunyaadhaa Wolfgang Fengler hagayya bultii 17 irratti ibsa kan irratti beeltii Itoophiyaa keessa deddeebitee dhuftu tuni tan roobaa fi akkasumatti caamsa dhabamuu osoo hin ta'in tan mootummaan fidduu akka ta'e ibsee jira. Mootummaan sagantaa qabattee ummata ifii beela keessaa baasuu fi guddinaaf yaaddu takka amatarraa amatatti poolisii takkaafuu tilmaama akkamitti ummanni san beela akka keessa akka hin seenne amata dhufu takkeef dandahanitti yaada malee akkamittiin kana firraa hidha akkamittiin kana firraa ajjeesa akkamittiin gartee warra waan kana nabbaasu firraa dhabamsiisa akkamittiin lafa tana oli qabadda kiisha kiyya guuttadda tana yaaddu tan Itoophiyaa keessa deemaa jirtu tana jannega dhugaan jirtu ammoo tan addunyaa irrattis namoonni hanga ammaa irrattis biyya san keessattis ragaan itti baate yoo jiraatte mootummaan TPLFtis beelataanii barbaadde. Waan isin ragee yaadattanii yoo jiraattan bara Mangistuu Hayilamaariyaa beelli gaafa akkasitti seene isaan keessa ture. Arra roobni amma 10 osoo dhabame ilmi Tigraay kana mudatu tana beeka. Qabeenyi reefu jenne kan isinii himne san warri irra wal guulamaa jiru kun ilmaan Tigraayif galaa jira. Arraan tan ilmaan Tigraay maallaqa irratti hagamta kan harkadhaa irratti wal gaafachaa jira malee midhaan qalqalloota meeqaan nagee irratti miti. Qabeenya eenyuuti kun lafa eenyurraa kan akkitti ol deemaa jiru tana cinaan osoo hubachiisuu feenu. Gaafa beeltii seente san Mangistuu Hayilamaariyaam isaanii fi Shaabiyaa warra isaan lolaa jiru san dhimmatti bahachuudhaan ummata isaanii buqqisee isaanii mo'achuudhaaf meeshaa godhate. Arraan tana wayyaaneenis sanuma seente. Beela kana sababa godhachuudhaan ummanni kan beelee bakka adda addaarraa akka walitti qabamu gochuun beeltii biyya takka seente warra silaa isii mormitu kan naannoo san jiru ifiifuu ni beeleessa jechuudhaan gammachuu guddoo harka dhabaa jirti. Wannummaan arraan tana isii naannoo Ogaadenii fi naannoo Oromiyaa takka takka joornaalistiin addunyaa akka hin seenne waldeenni gargaarsaa ka isiin feetu qullaa malee kan biraa akka hin seenne gochaa jirtuuf maaliif? Ummanni bineensa guddaa achi jiramu maali? Tana gaa deebisaa isinuu agartanii isini deebisuun fadhu. Daawwattoota keenya gaa qophii tana fakkaatu nan goldachaa nutti nagaan jiraachaa jechaa kan isin dhaammatu Ahmad Sayyuutii akkasumatti obbo Tumsaadhaa fi obbo Garbii Nuureetiis nagaan isin dhaammachaadhaa. Editaraa fi qondeessaa fi gulaalaan TV keenyaatis obbo Girmaa Gammadaa nagaatti isiniin jaa itti aansuudhaan bultum gaa afaan Ingiliffaatti ibsa gama kiyyaan nagaatti isiniin jaa. Headline news. Prominent Oromo prosecutor abandons Zenawi's regime. Ethiopian media hit by new anti-terrorism law. Gaddafi's demise, a lesson for the African Union and dictators. Controversy in Ethiopia puts indigenous peoples in the middle. Prominent Oromo prosecutor abandons Zenawi's regime. Mr. Legesse Alemo Gurmo, who is the director of the Legal Researching, Drafting, Training, and Public Legal Education Directorate in the Ministry of Justice, has abandoned Zenawi's regime.
according to independent news sources, Oromiyaa and the Indian Ocean newsletter. Mr. Legesse Alemu Gurmu was a member of the delegation led by the Minister of Justice, Mr. Berhanu Hailu, on a trip to the United States when he decided to not return to Ethiopia in July of 2011. The Ministry of Justice has increasingly become the most oppressive apparatus of the Mallas Zenawi regime, as it implements a slew of recently proclaimed controversial legislation which human rights organizations have called draconian. Some observers have noted the defection of one of the highest level officials of the Ministry of Justice, Mr. Legesse Alemu Gurmu, may indicate the divisions that have slowly emerged among prosecutors in the Ministry of Justice as it ratchets up the implementations of the aforementioned laws. Especially the harsh implementation of these laws on Oromo political dissidents who are regularly rounded up under the pretext of breaking the laws and thrown into prison without due process will most likely continue to cause more defections for the Ministry of Justice. Ethiopian media hit by new anti-terrorism law. Ethiopia's tightly controlled media is not particularly known for sticking its neck out on controversial issues, but a new law recently passed by an overwhelmingly government-controlled parliament has had top executives wringing their hands over its potential ramifications. The law expressly bans any form of communication with groups designated as terrorist organizations, including reporting even a press release or interview their members. According to the spirit of the law, any such act will be considered as disseminating terror-related information, and the publisher of any such articles can be jailed. Addis Ababa journalists and newspaper owners remain confused as to how to treat the new law, which was endorsed in 2009 but has only become effective now. It is an indictment, rather, of the environmental that exists in the country. For some publishers were afraid of being quoted on The Views, saying they preferred not to quarrel with the government, even as the law clearly seems restrictive. Dawit Kabede, a CPJ award winner and an editor-in-chief for one of the country's remaining political newspapers, Awamba Times, says the law provides a pretext of the government to intimidate and even arrest journalists who fall afoul of its routing. Kabede said the regulations were a government campaign to oppress all forms of dissident activity. The New York-based Committee to Protect Journalists says the law makes it difficult for Ethiopian reporters to cover the activities of opposition figures and rebels without risking prosecution and a 20-year prison sentence. Gaddafi's demise, a lesson for the African Union and dictators. It is now clear that Libyan dictator Muammar Gaddafi, 42 years rule of the oil-rich desert country is over. With rebels controlling most of the country, including his stronghold of Tripoli, it is only a matter of days before Gaddafi is either smoked out or killed. What happened in Libya is a stark warning to all dictators all over the world, especially the few remaining in Africa, that no one can thwart the will of people ready for change. With all his sophisticated weaponry and tons of cash, Gaddafi could not stop a rebel force that consisted mostly of civilians that are determined to move their country from a dictatorship to a democracy. For the African Union, which has remained mostly dormant through the 6 months stalemate in Libya, the fall of the Libyan leader is a clear indication, when it comes to Africa. It is the Western powers, not the Union, that has the final say. We saw that in Côte d'Ivoire, after months of diplomacy led by President Nkrumah and others, it was French that finally backed the forces to Alassane Ouattara, the legitimate leader of the country, to snuff the illogical and pompous Laurent Gbagbo from power. When the Libyan conflict started 6 months ago and the liberation fighters took over Benghazi, instead of taking an active role to mediate, the Union simply wanted the freedom fighter to surrender to Gaddafi. That made African Union representatives very unpopular throughout the conflict. For now, Gaddafi has finally come to realize that you do not challenge the will of your people, backed by the firepower of the United States, France, and the UK, and the most other members of NATO, who remain in power. Finally, after 42 years, the Libyan people are at the gate of democracy.
Soon the Green Book, the Green Square, and the entire nonsense symbol Gaddafi used over the years to manipulate Libyans will give way to constitutions, multi-party elections, and a democratic government. This has been the yearning of the Libyan people. This is also the will of Syrians, Yemeni, and Ethiopians, where the next final battle for democratic change will soon take place. Controversy in Ethiopia puts indigenous peoples in the middle. A tug of war between the Ethiopian government and human rights activists has spurred a tense standoff between the two groups, which onlookers warn is the result of opposing developmental agendas which must meet for the greater good. Activists claim that the government-sanctioned infrastructural developments in Ethiopia are out of touch with the reality of a devastating drought affecting the region currently. It is against the backdrop that a Survival International expose last month revealed that the vast blocks of fertile land in the Omo River area in southwest Ethiopia are being leased to Malaysian, Italian, and Korean companies, as well as being cleared for the vast state-run plantations producing export crops. Even through 90,000 tribal people in the area depend on the land to survive. Survival International further reported that the Ethiopian government is planning to increase the amount of land that has to be cleared from 245,000 hectares, much of it for sugar and care plantations. Also on the cards is the current construction of the Gaib 3, the biggest hydroelectric dam in sub-Saharan Africa. Dams 1 and 2 have already been built. The Gibe 3 dam is expected to begin producing power in July of 2013. It is anticipated that the new Gibe 3 dam will produce 6,500 watts of energy a year, and surplus energy is expected to create 300 million euros in revenue, according to Ethiopian Electric Power Corporation, the sole provider of power in Ethiopia as it remains. Ethiopia's neighbors such as Djibouti, Yemen, Kenya, Uganda, and Sudan and Egypt would all be in the position to purchase the excess energy. The EEPCOs sees another benefit of the project in regulating the flow of the river, which floods annually and thereby making it navigational all year. This assertion has been disputed, amongst others, by environmental and human rights organization International Rivers, which has stated in a report that the practice of the flood retreat cultivation is central to the lives of the people along the Omo River. Meanwhile, Survival International says the dam project was signed off after Ethiopia's commitment to the 2007 UN Declaration of the Rights of the Indigenous People. Kenyan activist Ikal Angele has expressed concern over the government's lack of consultation, which local peoples who depend on the river for their livelihood. Thank you for watching TV Oromiyaa Magaala, Toronto, and I'm Bota Momer. Hi, I'm back with how an Oromo slave became a South African teacher. Bisho Jarsa was one of the Oromo slaves freed by a British warship which took place in 1888 off the coast of Yemen. Ironically enough, Bisho Jarsa was trained as a domestic servant but instead went off to become a teacher. The story begins in 1888 on September 16th, when Oromo slaves were carried to the slave markets in the Arabian parts of Jeddah. Bisho was one of them. On their arrival to Yemen, the children were looked after by local families and missionaries. Bisho Jarsa was amongst the 183 children. Bisho was labeled as Ethiopian, but actually comes from the Oromo heritage. After her long journey, she finally made it to freedom, considering the fact that out of only 2 Oromo girls, she succeeded onto becoming an actual teacher. She went on to find a position in a school located in South Africa, Cradlock. In 1911, she met Frederick Scheepers, who she married. This proves that though the hardships and difficulties that we may encounter in our lives, we still continue to accomplish and achieve our goals and aspirations, regardless of any of the circumstances. Bisho Jarsa is a prime example and a role model for us. Thank you for watching TV Oromiyaa. My name is Hagayya.